Lamai, good evening. Good evening, sir. Good evening, guys. Good evening. Right. We'll start. Huh? Good evening. Good evening. Yes. Okay, Lamai, we'll start. Right, Pute. Now, as discussed, we'll start your grade 8 syllabus, your grade 8 first unit, plus we'll continue with your grade 7 last lessons. අර අන්තිම වාගේ grade 7 එකේ අන්තිම කොටස් ටිකක් තිබුණානේ පුතේ. අපි ඒ ටිකත් ඉක්මනින් කරගෙන යන ගමන් අපි ඔයාලගේ අලුත් grade එකත් start කරනවා අද. Got it? So first of all we'll try to complete that nutrients in food lesson. I mean, I think we need to discuss about the fibers and then test for the identification of these nutrients. අර nutrients identify කරගන්නේ කොහොමද කියලායි fibers ගැනයි අපි discuss කරමු. කරලා within 1 hour we'll try to finish that and then we'll start your new grade. අපි අලුත් grade එක ඊට පස්සේ start කරනවා. Okay? Right, that's the plan. ඕක තමයි අපේ අද plan එක. Right, okay. Okay guys, so we'll start. Right. But then now, in a balanced diet, several nutrients like vitamins and minerals, proteins, lipids, carbohydrates. This sort of nutrients should present. When do you grade start? No, wait. Yes, sure. පුතේ අපේ physical classes එන දරුවෝ ඉන්නවා නම් පුතේ ඔයාලට පුළුවන් මේ මොකද්ද මේකේ අපි අර grade 8 එක start කරනකොට leave වෙන්න. grade 8 එකේදී ඔයාලට කරලානේ තියෙන්නේ ඒක. grade 8 part එක කරපු නිසා ඔයාලට leave වෙන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. Right? Okay, got it? Right. Wait a second ළමයි චුටි වෙලාවක් ඉන්න. Right. Okay guys, we'll start. Hari. Cutting on it, Hari. Okay. Now, first of all, we'll discuss about these fibers. මොනවද මේ fibers කියන්නේ කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු ළමයි. Right. Now the fibers mean the fiber containing foods or the foods which contain fibers. Right? But in some foods, samahara foods වල පුතේ we can observe fibers from our naked eye. Some food items we can observe these fiber structures with our naked eye, but in some foods it's not possible to observe from our naked eye. Now as very good example, now like mango, like some other fruits which contains these fibers, we can observe then through our naked eye අපිට නිකම්ම බලා ගන්න පුළුවන්. But like foods like this rice, it's not possible to observe from our naked eye. You need to use a kind of magnification or a kind of microscope. Right? Okay, now what kind of like advantages we can have with these fiber containing foods by consuming fiber containing foods. මේ fibers තියෙන කෑම කෑවහම අපිට මොන වගේ advantages ද හම්බ වෙන්නේ පුතේ? What kind of advantages? What do you think? Is there any advantages, known advantages? ඔයාලා දන්න දේවල් තියෙනවද? fiber containing ගෙදරදී අම්මා කියනවද fiber containing foods ගන්න ඕනි? එහෙම කියලා තියෙනවද? Easy to pass. Okay.
right? Okay, what else? What Species digestion. Okay, right, what else? Yes. They reduce the absorption of fat in our diet to the body. So now we just intake fat, no, lot of fats basically, right? So if this level of fat increases, what will happen? May cause some diseases, non-communicable diseases. බෝ නොවන රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන් අපිට. non-communicable diseases. බෝ නොවන රෝග වලට කියනවා non-communicable diseases. So this sort of diseases may result some bad impact. Bad results. Yes, may result some bad results. Okay, bad impacts to our health, bad health impacts. So this will reduce the absorption of fats to our body. Okay, fats to our body. What else? Is there any? තා මොන හරි තියෙනවද ඔයාලා දන්න දේවල්? ඒක තමයි හොඳ. මොනවද තව තියෙන දේවල්? Yes. Yes, is there any? Other than absorption, other than the reduction of absorbing Sugar. fats, other than the fats, even this will minimize or this will control the absorption of glucose, or in other term the sugar. අපි කන කෑම වල තියෙන sugar absorb කරන එකත් මෙයා පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. So it's very good, no? Then we can control our blood glucose level. So very good point. On the point එකක් නේද? Yes, then prevent the constipation. Okay, constipation and reduce the risk of causing diseases like piles. Okay, පුතේ, easy to pass our waste materials. So in order to maintain good digestion, good absorption, in order to reduce the absorption of fats and glucose, we need to consume these sort of fiber containing foods, right? So it's very important, like other vitamins and all the other carbohydrates, proteins and like that. So it's very important. එකත් හරිම වැදගත් දෙයක් අපිට. Okay, so let's see what kind of foods, මොන වගේ foods වලද, what type of foods contains fibers. මොන foods වලද fibers තියෙන්නේ කියලාත් අපි ඉක්මනට බලමු. Right, is there any good examples? ඔයාලා දන්න known examples, what kind of foods which contains fibers? Yes. Mango. Mango, like fruits. Okay, mango, banana. Okay, what else? Carrot. Guava. Vegetables like carrot. Okay. Sir, carrot. Carrot. Okay. Unpolite food. Radish. Okay. Unpolite. Yes. Yes, this sort of foods contains lot of fibers, and then by consuming these foods regularly, you can fulfill your fiber requirement. But other than that, kurakkan, or these cereals or the grains and the foods with unpolished food කියන්නේ මොනවද පුතේ? ඔයාලා දැකලා ඇති මේ ඔයාලා නම් කන්න කැමති නෑ නේද? ඔය රතු පාට හාල් එහෙම තියෙන්නේ පුතේ. වැඩි කැමති නෑනේ ඔය කන්න. නේ? yes. එයාව polish කරලා නෑ පුතේ. එයාව polish කරලා නැහැ. එයාගේ තියෙනවා මේ unpolished food. ඒ කියන්නේ අර ඒ හාල්ලට rice polish කරලා නැහැ. උඩ තියෙන layer එක අයින් remove කරලා නැහැ. අන්න ඒ වගේ ඒ layer එකේ lot of fiber we can intake by consuming this sort of foods, right? Okay, ඉතින් ඔන්න දැන් අපි ගැන දන්න නිසා you guys can consume and fulfill your fiber requirement, your daily fiber requirement. ඉතින් සමහර කෑම අපි කන්න කැමති නැහැ. කැමති නැති ඒවාල තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න දැන් ඒවා අපි දන්න නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඒවා consume කරන්න. Okay, got it? Right. So අපි ඊළඟට යමුද? ඊළඟ topic එකට යමුද? note එක ලියමු. Right, we'll write this note. Put write this, put today's date and write this topic. Put today's date and then write this topic. Importance of fiber. Or else we'll write, yes, අපි ලියමුකෝ fiber කියලා ඉස්සෙල්ලා.
put today's date අද date එකක් දාන්න දරුවෝ අද date එකක් දාන්න right hurry up okay right we'll write අද ඉක්මනට මේ වැඩ ටික කරමු within 1 hour we'll try to finish this up and then we'll move අලුත් grade එකට යමු ඊට පස්සේ right type of carbohydrate that the body can't digest right the fibrous nature of the food is called fiber the fibrous nature දැන් ඔයාලා mango වගේ fruit එකක් consume කරනකොට පුතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඒකේ තියෙන පොඩි කෙඩි වගේ that's what we call fibrous nature so the foods which contains or with this fibrous nature called fiber So some fiber present in food can be observed by naked eye, while some are microscopic. While some are microscopic. While some are microscopic. Hurry up, Lamai. Okay, sir, I'm done. Done. Okay. What about the others, Lamai? Done, sir. Done. Okay. Right. Okay, then we'll Done. Done, sir. done, right? Okay. Then Puti, yes, we'll discuss. We discussed Karane already. Then we'll write some advantages of this advantages of consuming fiber contain foods. The fiber containing foods consume karne ke advantages tika ko tapi balamu, right?
Write this question. What are the advantages of having fiber containing food? Fiber containing foods. Right, Putha, you guys need to write number 1, number 2, number 3. Could you please write? අපි explain කරන්නේ දැන් ලියන්න. ඔයාට උදව්වක් ඕනි නම් ඔන්න you guys can refer your textbook. You can refer your textbook. Hurry up. So it's reduce the absorption of fat in the diet to the body. book එකේ තියෙනවා. Done, sir. Done. Okay, good. Done, sir. Okay, ළමයි. Wait a minute. Then write this topic. Then write this topic. Fiber containing foods. Fiber containing foods. Write this topic, fiber containing foods. Right, okay.
ළමයි 1 minute. Right, පුතේ what kind of foods which contains fibers? මොන වගේ foods වලද පුතේ fibers තියෙන්නේ? Pepper. Right? Yes. අපි කතා කරා මොන වගේ වලද තියෙන්නේ? First thing කියන්න බලන්න fruits. මොන වගේ fruits වලද ළමයි තියෙන්නේ? Fiber containing fruits. Umbrella. Okay. Mango. Okay, what else? Banana. Banana. Apples. Okay, what about the other types like vegetables? Like vegetables? Beans. Drumstick. Drumstick. Carrot. Okay. Potato. Potato. Kohila. Kohila, yes, kohila. Unpolished food. Cucumber. Cucumber. Radish. Okay, what about the like cereals or the grains? What kind of grains? Grains කියන්නේ ධාන්‍ය වර්ග. මොන වගේ ධාන්‍ය වර්ග වලද තියෙන්නේ? Puraka. පුරක්කන් and තව එකක් තියෙනවා මොනවද? Rice. Unpolished red rice. Unpolished rice. Yes, like red rice. ඔය රතු හාල් වගේ දේවල් වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Sir, unpolished rice. Unpolished rice, very good. Unpolished rice. Unpolished rice also. So right. Okay, lamai. So wait a minute. Right, පුතේ මේ බලන්නකෝ. Look at this. Okay, right. පුතේ මම කැමරා එක පොඩ්ඩක් ඔයාලට change කරනවා. මේකෙන් බලමු. Right, look at this. Okay, Lamai, look at this. So, like now here are some other foods like pears, and like avocado. Then මේවා කතා වුණේ නැහැ නේද book එකේ. Yes. So look at this now. Avocado 100 grams contains 6.7 grams of what? 6.7 grams of Fiber. fiber. දැක්කද මම මේ diagram එක ඔයාලට පෙන්වන්නේ දරුවෝ. දැන් මේකේ තියෙන ප්‍රමාණෙත් එක්ක තියෙනවා. One medium raw apple contains 4.4 grams. 4.4 grams. පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන. දැන් apple ගෙඩියක් කෑවම 4.4 grams. Right? So oats. If you guys eat some oats, 100 grams contains 10 grams of fibers. Oats වල 100 grams consume කරොත් you will get 10 grams of fiber. That's much big amount, right? When compared with the others. Then like carrots contain only 2.8 grams. But here, oats contains huge amount of fibers. Huge amount of fibers, right? Okay, so chia seeds, broccoli, and some others are here. Okay, so you guys can copy these examples. No need to copy these values. Just copy some examples. Examples ටිකක් ලියා ගන්න පුතේ. Write some examples. Sir, we want to draw picture. No need to draw pictures. ඉක්මනට ඉවර කරමු. No need to draw pictures.
Hurry up. Done, sir. Okay. Done, sir. I have finished my work. Okay, guys. Right. So you guys can copy some other examples in your textbook too, right? Like kurakang, beans, kohila. Kohila. But kohila also very good sauce. Kohila දැන් අපිට මෙතන තියෙන හැමදේම ගන්න බෑනේ. හැමදාම like almonds and all these things. So these almonds and all these things. So therefore we can, but somewhat expensive, no? So we can have this kohila and all the food which we have, which we can consume easily, right? Okay. Hurry up, Lamai. I'll give another kind of 1 minute. No. Done. Mama class again. Lamai, mute yourself. Radhia. Oh. Did you finish? Lamai, done? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Right. Okay, Lamai, right. Hurry. Okay, Lamai, now. Next we'll discuss about the water. Next we'll discuss about the water. So water is a very important, right, substance which we use in order to maintain our body health. Maintain our body health. So now basically need to each and every organism, including plants, needs to consume certain amount of water per day, recommended amount of water per day. පුතේ දවසකට ඔයාලට ඒ වගේම අපේ වයසත් එක්ක humans ලට and also other animals and the plants need to consume defined amount of water in order to maintain the body health of the body organs. අපේ body එකේ organs perfectly active වෙන්න, ඒ කියන්නේ ඒ ටික perfectly වැඩ කරන්න අපිට consume කරන්න ඕනි water ප්‍රමාණයක් තියෙනවා දවසකට. So need to maintain this value in order to keep our organs, body organs much safer. And also now මෙතනදී plants ගැන කතා කරන්නේ නැහැ, but අපි චුට්ටක් කතා කරොත් what will happen now? Even the plants need water, so these plants absorb water from the soil through their root system. Okay, so Puti, now water is very important. Water is very important to our health, in order to maintain our body health, and also it plays a major key role. In many in many functions of our body, right? Okay, guys, so could you please copy this down? Hurry up. Hurry up. Sir, done. Done.
So it's very important to have water, right? අපිට කෑම කන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් but වතුර බොන්න නැතුව ඉන්න බෑනේ නේද? yes කෑම කන්න නැතුව ඉන්නත් බෑ වතුර බොන්න නැතුව ඉන්නත් බෑනේ. කෑම කොහොමත් ඕනි ඔයාලට නේද? yes yes okay. But Putih, now one other thing, now some foods contain water, right? Some foods contains water. Some foods like, now just imagine like watermelon. So watermelon contains huge proportion of water. Watermelon වල water ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. Not like other foods, but some other foods like gherkins and these fleshy fruits and vegetables also contains a huge amount of water. So our body can absorb this water too, right? මේ foods වල තියෙන water අපිට absorb කරගන්න පුළුවන් body වලට. And also like milk, දැන් කිරි වගේ දෙයක් ගත්තොත් fresh milk, so also this fresh milk contains a huge proportion of water. දැන් ඔය milk වල තියෙන්නේ අපි දන්න fresh milk කියලා ගන්න. ඒ වලත් පුතේ වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ water. දැන් ඒව powder කරනවනේ. ඔයාලා කිරි පිටි ගන්නෙ. එතකොට මේ water ඔක්කොම අයින් කරනවා. Need to remove all the water content and then make it powder form. Make it back to powder form. Then again you just add water and you dissolve it and add sugar and you just consume. Right? Got it? Right. Okay, now functions including simple A. මොනවාද functions කියලා බලමු පුතේ. Simple A, maintaining body temperature. To digest food. Very good. Maintaining body temperature. Protecting joints and organs. To digest food. Getting rid of waste. I'll explain it. Getting rid of waste. Bring in nutrients. To cells. So now getting rid of waste. මොකක්ද මේ getting rid of waste can now put our urine. We just pass urine, no? So this urine means the higher proportion of urine includes water and some other byproducts of our body were mixed with that, were dissolved. So that's how we use water to get rid of waste. Right? Hurry up. I have finished my work. Okay, others hurry up, lamai. Done, sir. Done. Okay, good. Others hurry up, lamai. Done. Okay.
Okay, sir, I'm done. Okay lamai, okay. Right. Done, sir. Okay puthe. So next we'll discuss about this how to identify different nutrients. කොහොමද මේ nutrients identify කරගන්නේ කියලා අපි ඉගෙන ගමු. හරිද? මේ එක එක වර්ගයේ තියෙන nutrients අපි identify කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි ඊළඟට අපි ඔන්න බලන්න යන්නේ. හරිද? simple ah? Simple thing. We'll see how. Right. Right, Puthe. Write this topic. Write this topic. ලියාගන්න මෙහෙම topic එකක්. Write this topic. Tests to identify food. Tests to identify food. Foods identify කරගන්න use කරන test ගැන තමයි දැන් කතා කරන්නේ. Tests to identify food. Tests to identify food. Right, okay guys. Test to identify food. Okay. Right, now look, me බලන්නකො. So but now we can identify glucose or what we call simple sugar. Glucose or simple sugar by using this method. අපිට පුළුවන් පුතේ identify කරගන්න simple sugars by using one method. මොකක්ද මේ method එකට අපි කියන්නේ? What we call this method as Benedict test. What we call Benedict test. What we call the Benedict test. So this Benedict test is usually used in order to identify simple sugar or even what we call the glucose. අපි glucose කියලා කියනවා. So by using this test we can identify this glucose or the simple sugar. Right. Now the procedure. This is the procedure to identify the simple sugar. මේ simple sugar identify කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට මේ procedure එක use කරලා by using this procedure. Right. කොහොමද කියලා බලන්නකෝ. Now first of all you guys need to have sample. අපි ගන්න ඕනි පුතේ sample එකක්. මොනවද sample එක ගන්නෙ? carbohydrate. Carbohydrate අපි ඔන්න ගන්නවා sample එකක්. දැන් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් urine or carbohydrate කියලා තියෙනවා. Right. I'll explain why. මම කියලා දෙන්නම් ඇයි මේකේ මේ food ගැන කතා කරනකොට ඇයි urine මෙතන දැම්මේ කියලා. ප්‍රශ්නයක් නේද? food ගැන කතා කරන්නේ urine test එකක් ගැන තියෙනවා. Yes. Puthe now by doing this test even you guys can identify the presence of sugar in urine. තේරුණාද? දැන් urine වල sugar තියෙනවා නම් ඒක identify කරගන්නත් පුළුවන්. urine වල sugar තියෙනවා කියන්නේ kind of disease, right? Non-communicable disease එකක්. Non-communicable disease එකක් තමයි sugar වල extra amount of urine වල extra amount of sugar තියෙනවා කියන්නේ. Okay? ඉතින් ඒක අපිට කරගන්නත් ඔන්න මේකෙන් පුළුවන්. Got it? Right. So now first of all you need to අපි මේකේ urine කියන එක පොඩ්ඩක් අමතක කරමුකෝ. urine කියන එක අපි අමතක කරමුකෝ. හරිද? ඔන්න urine කියන එක මම අයින් කරා. urine අමතක කරා. Sample of carbohydrate solution. So solution mean now you guys need to test the presence of sugar in some solid matter. Solid matter එකක බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ඔයාට බලා ගන්න ඕනේ උනා කියලා like grains ධාන්‍ය වල බලා ගන්න ඕන උනා කියන්නකෝ. green grains වල. but ඒක අරගෙන ඒ seeds දාලා මේක බලා ගන්න බෑ. You need to crush it well and add some water. හොඳට crush කරලා water ටිකකුත් දාලා තමයි අපි බලන්නේ. Right? Got it? හරි. So you need to make a solution. So this solution contains carbohydrate. And then carbohydrate or any solution. Then අපි දන්නේ නැහැ ඒකමද තියෙන්නේ කියලා. තියනවද නැද්ද කියලානේ බලන්නේ. Right. And then you need to add 2 milliliters of Benedict solution.
you need to add 2 milliliters of Benedict solution. Even you can have දැන් ඔයාගේ textbook එකේ නම් තියෙන පුතේ මෙතන 2 milliliter ගන්න කියලා. 2 milliliter of sample. කමන්නේ අපි 2 milliliter ගමු, and then you need to add 2 milliliter of Benedict reagent. 2 milliliter of Benedict reagent. You need to have 2 milliliter of Benedict reagent. So this Benedict reagent is a kind of indicator. මෙන්න මෙයා තමයි පුතේ පෙන්වන්නේ මෙයාව තියනවාද කියලා. sugar තියනවාද කියලා පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ Benedict solution එක. Benedict solution එක. Right? And then you need to boil this one. You need to boil this. ඔයාලා මෙයාව boil කරන්න ඕනි දැන්. හොඳට boil කරන්න ඕනි. Right? You need to boil this. Boil in water bath. You need to place this in water bath. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි boil කරන්න use කරන machine එකක්, electric එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ එකක අපි water bath එක තියලා අපි මෙයාව boil කරගන්න ඕනේ. Right? You need to boil this. And then you can observe this sort of color change. මේ වගේ color change එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද්ද color change එක? පුතේ මොකද්ද මෙතන වෙන color change එක? blue Blue to red. blue වෙනවා. blue color වෙනවා. green වෙනවා. Yellow. yellow. Orange. orange. මේකේ orange දාලා නැහැ. orange. And then Dark red. dark red or brick red. Precipitate. පුතේ precipitate එකක් කියන්නේ මෙයාගේ යට ඉතුරු වෙනවා. යට එකතු වෙනවා. precipitate එකක් මෙයාගේ යට එකතු වෙන්න ඕනේ. Right? Brick red precipitate. You can observe brick red precipitate here. Okay? Right. ළමයි අපි මේක ලියාගමුද? Write this. මෙහෙම ලියාගමු පුතේ. Test to identify food. Test to identify food කියලා ලියාගන්න. Test to identify food. Test to identify food. Right? Test to identify food. අපි topic එකක් ලිව්වා, and then number 1 දාගන්න. number 1 කියලා ලියලා ලියාගන්න ළමයි. glucose within brackets simple sugar test. Simple sugar test. Simple sugar test. Right? Glucose or simple sugar test. Okay. Right. Hari neda lamai. Okay. Okay, sir. Okay, guys. So අපි draw කරමුද මේක? අපි මෙයාව draw කරගමුද? Okay, sir. Right. පුතේ මම board එකට එනවා මොකද මෙයාගේ අර parts ටිකක් අඩු නිසා මම board එකට එනවා. අපි board එකෙන් ලස්සනට මේක draw කරගමු. හරි. Right. You guys can use පුතේ you need to use colors. Colors ටිකක් use කරමු. Colors ටිකක් use කරලා අපි මේක ලස්සනට draw කරගමු. Right? Okay. So then write this topic Benedict's test. Benedict's test. Okay, Benedict's test. Benedict's test. Then the procedure. Procedure means the method. අපි method එක step wise procedure. Right. පුතේ draw කරගමු diagrams ටික ලස්සනට.
Draw this diagram. Contains sugar. Right. And then you guys need to boil this. Okay. Hurry up and draw this. Hasan, draw again. Glucose sample. Then the color change. Now observe the color change. Now observe for the color change, right? Okay.
හරි අප ළමයි. Answer. Done. What about the others? Sir. පුතේ ඉවරද? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Puti, then write observations. Then write this observations. Observations. Observations, right? Hari. Observations. Right. Puti, මේ තියෙන observations ටික. මේ බලන්නකෝ. Blue color, green color, yellow, orange, brick red precipitate. Orange red precipitate or brick red precipitate. Now, each and every observation you can observe precipitations, right? So now just imagine if it remains or no development after this blue color, nil parting ehata mukut wenne natham lamai. So that means no reducing sugars, no sugars are there, no simple sugars are here in that food. No sugar content. But if it's in green color, then a small amount, traceable amounts podi pramana වලින් තියෙන්න පුළුවන්. And if it's in yellow color, that means very low amount, but 1 to 1.5 grams as a percentage, right? So then orange or red color now, then it's about 1.5 to 2. Brick red color precipitation mean about 2 grams, right? ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලියා ගන්න පුතේ මේ විදිහට observations, write observations and then copy this. Write observations and copy this. Write observations and copy this. Write conclusions and then copy this. This one here. හරිද? ඒක මම ලියන්නද? Here are the observations. Observations. These are the conclusions. Conclusions here. Okay, observations and the conclusions. Hurry up. Ikmakram Puti. Observations and the conclusions.
හරි අපේ ළමයි. Done, sir. Okay guys, others hurry up පුතේ. Better to color this, huh? ලස්සනට ලියාගන්න මේවා color කරලා ලස්සන ලියාගන්න. Okay, sir. Okay. What about the others ළමයි? තව time එක ඕනියා ඉන්නවද? Yes, yes, sir. Okay, okay. පුතේ others can color this, huh? අනිත් අය ලස්සනට පාට කරමු මේක. Right. I'm done, sir. Done, okay. පුතේ තව time ඕනියා ඉන්නවද? Yes, sir. Yes, okay, okay. I'll give you another 1 minute, huh? Finished. Okay, now enough නේද? Right, okay. So ළමයි, now that's about the Benedict's test, which used to identify the presence of simple sugar. Simple sugar, right? So now this sugar contains in different levels, no? පුතේ food වල sugar තියෙනවා එක එක ප්‍රමාණ වලින් in different levels. So now this color change results due to the according to the amount of sugar which presents in that certain food type. ඒ food වල තියෙන ප්‍රමාණයත් එක්ක තමයි ඔය color එක එන්නේ. තේරුණාද? හරි. Okay, so that's all about the starch test or the Benedict's test. Starch test or the Benedict's test.
sorry, not the starch test, like that's the Benedict's test for this simple sugar. Next we will discuss about the starch test. Put write this topic, starch test. Liya ganna put topic එක starch test. Starch test. Right. Okay, Lamai. Now that's about now here we need to discuss about the presence of starch. We need to identify the presence of starch. දැන් අපි starch තියනවද නැද්ද කියලා තමයි අපි observe කරන්න යන්නේ by using this test. මේ test එකෙන් අපි යන්නේ starch තියනවද නැද්ද කියලා identify කරගන්න. Right. Okay. So in order to identify the presence of starch, we can use a very special test called iodine test. A very special test called iodine test. So with the aid of this iodine test, we can identify the presence of starch food. Right. Okay, lamai. So ඔයාලා ලිවන්නේ starch test කියලා. හරි. අපි එහෙමනම් බලමු මේ test එක මොකක්ද කියලා we'll discuss. Right. Look, me බලන්න. Now what we call iodine test. Now this is the iodine test. So by using this iodine test, මේකට iodine test කියලා කියන්නේ පුතේ මේකට use කරනවා අපි iodine කියලා reagent එකක්. So as a result of that we name this as iodine test. හරිද? Right. ඉතින් starch test එකට කියන තවත් නමක් තමයි iodine test. ඒ කියන්නේ iodine use කරලා තමයි starch අපි අඳුනගන්නේ. Got it? Right. So now here we have a potato. ඔන්න මෙතන තියෙනවා potato එකක්, potato ගෙඩියක්, අල ගෙඩියක්, right? So basically this potato contains starch. Potato වල තියෙනවා starch, right? So now you need to peel this potato, peel this off, and better to cut even. මේක පොඩක් cut කරලා, පොඩක් crush කරලා ගන්නවා නම් that's very good. You can crush it. චුට්ටක් crush කරගන්න. And then add few drops of iodine. Then add few drops of iodine. Then puthe, what will happen? Then what will happen? The peel portion of the potato turned blue-black, an indication of the reaction between iodine and the starch. That's the indication between the reaction of iodine and starch. Okay, got it? Right. Okay, hurry up and copy this. Liya ganna make iodine test. Then what topic එකක් ලියවන්නේ starch test කියලා. The whole thing. Sorry පුතේ. We need to write the whole thing. Yeah, you need to write this. Better to write this as the procedure. මේක ලියාගමු procedure එක. පුතේ මෙතන තියෙනවා procedure එක, and here you have the conclusion also. Hurry up. So it's very easy, need to color this. ලස්සනට පාට කරන්න. ලස්සනට ලියා ගන්න. Hurry up lamai. So need to color ලස්සනට කරන්න ඕනි මේවා කරනකොට නම්. හරිද? ලස්සනට ලියා ගන්න ඕනි ඔයාලා.
finished පුතේ හරිද? No, sir. Not yet. Okay. Done, sir. Done. Okay, good. What about the others? Is still Still doing. Okay. Right. Finished. no, sir. Not yet. Okay, so this is about the starch test. Identity test එක කරන්නේ starch test එකට starch identify කරගන්න කියලා අමතක කරන්න එපා. Okay? In order to identify the starch, presence of starch. Done. පුතේ enough නේද? time එක ඇතිනේ දරුවෝ. Wait a minute. කට්ටිය ලස්සන draw කරනවා වගේ. Right. Okay. Now enough. I'm done, right? Okay, good. So අපි යමු ඊළඟ part එකට. Right. Now this is about starch test. And also put it now. Next we'll discuss about how to identify the proteins. How to identify the proteins. Now the test for protein we called Burette test. Test for proteins we called Burette test. Basically proteins contain is rich with animal or the dairy products and also with some plant matter also. Okay, right. So we'll see. අපි බලමු මොකක්ද පුතේ මේ කොහොමද අපි identify කරගන්නේ proteins by using this special test method. Okay, right. Right. පුතේ then write this topic. ලියා ගන්න මේ topic එක. Test to identify
Test to identify. Test to identify proteins. Test to identify proteins. Test to identify proteins. Write this topic. Test to identify proteins. Okay. Then write this topic. Burette test. Burette test. Burette test. Sorry. BIU. Burette test. Right. In this Burette test, we need to add two indicators or two solutions. පුතේ අපි solutions දෙකක් add කරනවා මේකට. එකක් තමයි දරුවෝ අපි copper sulfate add කරනවා. Dilute copper sulfate. We need to add dilute copper sulfate. We need to add dilute copper sulfate, and then also we need to add after adding dilute copper sulfate, we need to add dilute hydroxide solution. Dilute hydroxide solution. Hydroxide solution mean puthe sodium hydroxide. In here we need to add sodium hydroxide solution. So then the color change එක තමයි පුතේ purple color. If with the presence of protein, this will convert into purplish color. If not, it remains in bluish color. It remains in bluish color. ඒක blue color එකෙන්ම රැඳිලා තියෙනවා. Right? Okay. ළමයි right. පුතේ අපි මේක draw කරගමු. Right. Wait a minute. Okay. Right, put a look. මේ බලන්න. So here you have dilute copper sulfate solution. Dilute copper sulfate solution here, and then you guys need to have you need to have with this dilute copper sulfate solution. Now here dilute copper sulfate solution, you need to add several droplets here, and now if this this should contains, if this contains protein, make it නම් පුතේ protein. After adding this dilute hydrochloric acid, sodium hydroxide acid, not hydrochloric, sodium hydroxide acid. No, sorry, it's a base. Sodium hydroxide, it's a base. What will happen? This will convert to purplish color. Purplish color එකකට මෙයා convert වෙනවා. If not, it remains in this blue color. It remains in blue color. Okay, blue color එකෙන්ම ඔන්න රැඳිලා තියෙනවා. තේරුණාද? Right. So you better write this. This is the method or the procedure. Method or the procedure. Draw this. මේක ලියා ගන්න පුතේ. Dilute copper sulfate solution. මේක ලියා ගමු පුතේ dilute sodium hydroxide කියලා. Dilute sodium hydroxide solution. Dilute sodium hydroxide solution. Okay, clear madida මේක. Dilute sodium hydroxide solution. Yes, you better copy this. No need to write this. මේක ඔයාලා already ලියලා තියෙන්නේ. මේක already ලියවනේ. මේක ලියා ගන්න ඕනේ නෑ. No need to write this. You better write this.
hurry up and copy this. Hurry up, guys. Put it done. Yes, sir. What about the others? Done, sir. Done. So we'll start, right? We'll continue. Hurry, lama api continue karamu. Sir, පොඩ්ඩක් Hurry. ඉන්න. Okay. හරි අපි අන්තිම ටෙස්ට් එකේ තමයි දැන් ඉන්නේ. Okay, last one.
This is a dancer. Okay ළමයි. Right. Okay ළමයි, look මේ බලන්නකෝ. Right, now it's very easy to identify these lipids. අපි ඊළඟට කරන්න ඕනේ lipids ගැනනේ. So it's very easy to identify the presence of lipids. So no big deal here. No reagents. Very easily we can identify. So you need to have oil paper and the food which you require to test, which you need to test. So get this oil paper and or the paper and then rub it. Product තද කරලා ඒක rub කරන්න. So then if you guys can observe oil patch here, if you can observe oil patch, oily patch, තෙල් පැල්ලමක් තියෙනවා නම් අර කොලේ ඉතුරු වෙලා, so then definitely it contains lipids. It contains lipids. Right? Could you please copy this? Copy කරගන්න දරු. It's very simple. No diagrams required. Very easy. That's about the lipid test. That's about the lipid test. Dancer. Done. Others, hurry up. Dancer. Done. All done ළමයි? හැමෝම ඉවරද? No, sir, still Still doing. Okay. Dancer. Done. I'll give another 1 minute. Then hurry up and complete. Hurry up.
Dancer. Dancer. Okay. Okay, all done? Yes. Now okay. Right. Okay, then we'll start. Right, but the next, now that's all about the identifying these nutrients, identifying the nutrients, and then let's talk about the balanced diet. අපි ඊළඟට කතා කරමු පුතේ balanced diet එකක් ගැන. මොකක්ද මේ balanced diet එකක් කියන්නේ කියලා අපි කතා කරමු. Right? So basically this balanced diet includes the nutrients in required amounts. Nutrients in required amounts. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ මෙහෙම පුතේ. අපි breakfast එකට consume කරනවා කෑම කනවා only a bread and cup of tea or something like that. Now it's not but that bread එක full bread එකක්ම වුණත් අපිට consume කරන්න පුළුවන්. Okay, but it's not a balanced diet. ඒක balanced diet එකක් නෙමෙයි. And think like this, now අපි rice and curry ගන්නවා breakfast එකට. But you just load huge amount of rice and very little amount of vegetables, very little amount of meat or something, in very small proportions. So it's not a balanced diet. ඒක balanced diet එකක් නෙමෙයි. බඩ පිරෙනවා කියන්නේ balanced diet එකක් කියන්නේ දෙකක්. Okay? නේද? දැන් අපි සමහර වෙලාවට ආස හිතුනහම එක කෑම ගොඩාක් කනවනේ. Neither, but it's not a balanced diet. So in order to have a good balance, you need to take in appropriate proportions. අර අවශ්‍ය ප්‍රමාණ වලින් proportions වලින් අපි මේවා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ හරියට balanced diet එකක් ගන්න. Okay? Right, පුතේ write this topic. ලියා ගන්න පුතේ මේ topic එක. Balanced diet. Write this topic, balanced diet. Balanced diet. Right. Okay, Hari, we'll write. Write this with it. This is the definition. Balanced diet means eating wide variety of food in the right proportion. Food in the right proportion. And consuming the right amount of food and drink
food and drink to achieve and maintain a healthy body weight. Right, this is what we call a balanced diet. පුතේ මේකට තමයි අපි කියන්නේ balanced diet එකක් කියලා. This is what we call a balanced diet. This is what we call a balanced diet. Okay, sir, I'm done. Done. Okay, good. Me too. Okay. Others? Anita ඇතිකරද? Hurry up, ළමයි. Others, hurry up. Okay, sir, finish. Okay, all done. Janiti, පුතේ finished? Yes, sir. Okay, right. Now, අපි බලමුකෝ මොකක්ද මේ balanced diet එකක් කියන්නේ කියලා අපිට තේරෙන විදිහට. තව ටිකක් අපි explain කරන්න බලමු. Right, now a balanced diet, as I mentioned, the balanced diet means now you need to have this food in good proportions. Hari proportions වලින් foods තියෙන්න ඕනි. Now look at this, මේ බලන්නකෝ. මේ ළමයි. Select more and select less. It's like a pyramid. දැන් පිරමිඩ් එකක බේස් එක ලොකුයිනේ පුතේ, මේ බේස් එක ලොකුයිනේ. උඩට යනකොට ඒක පොඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ උඩ තියෙන ඒවා ගන්න ඕනේ හරිම පොඩි ප්‍රමාණ වලින්. Very small amounts. පොඩි ප්‍රමාණ වලින්. But පල්ලෙහාට එන්න අපි ගන්න ඕනි ප්‍රමාණ විශාල වෙනවා. Right, look. Select more and select less here. Right, now rice and alternatives. You need to have somewhat higher amount. Why? Now these contains fibers, some other vitamins. මේ වලේ fibers තියෙනවා, vitamins තියෙනවා, sugar තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. Okay, and also you need to have more fruits and vegetables. Even you need to have more fruits and vegetables, right? And then meat and alternatives also you need to select more. වැඩිපුර ගන්න ඕනේ. But අඩුවෙන්ම ගන්න ඕනි මොනවද? අඩුවෙන්ම ගන්න ඕනි මෙන්න මේ තියෙන fats, oils and sugar and then the salts. Fats, oils, sugar and the salts. Use in small amounts. අපි වැඩිපුර ගන්න ඕනි මෙන්න මේවා. හරි? දැන් මේ දේවල් වලත් පුතේ proportions තියෙනවා. හැබැයි අපි ඒවා ඔයාලගේ level එකේදී percentage wise කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් ටිකක් ලොකු වෙනකොට අපි ඔන්න ඒ වලේ percentage wise අපි discuss කරනවා. but මෙතනදී අපි එහෙම කතා කරන්නේ නැහැ. right? okay. පුතේ you better copy this. මේක copy කරනකොට මේවා ලස්සනට අඳින්න ඕනේ නෑ. ඔයාලා මෙන්න මේ select more and select less කියන එක දාගන්න ඕනේ pyramid එකක් වගේ draw කරලා. ඊට පස්සේ මේ මොනවද කියන දේ මේ ටික මේ ඇතුළෙම ලියා ගන්න. rice and alternatives මෙතන ලියා ගන්න. fruits and vegetables මෙතන ලියා ගන්න. meat and alternatives right here. And the fats, oils, sugar and the salts right here. Hurry up. ලස්සන diagram එකක් ඕනි.
Putih finished? No, Not No, yet. sir. Okay. Right. Putih අපි ඉක්මනට ඉවර කරමු, but now it's 9:05 right? So අපිට time එකක් නැති වෙයිද අද අලුත් lesson එක start කරන්න. We'll see. If not we'll start it from next week. අපි next week එකේ ඉඳලා එහෙම නැති වුණොත් definitely we'll start. අපි අලුත් lesson එක ඊළඟ සතියේදී අලුත් lesson එකෙම start කරමු, but we'll see. I'm done, sir. Done. sir, Okay. done. Done, sir. Right. Putih then we'll start. ළමයි අපි start කරමුද? All done? Sir, wait a minute. Okay. I'll give another 1 minute. ඉක්මන් කරලා කරමු. Done, sir. Okay, all done? Not yet, sir. right ළමයි දැන් නිවාඩු කාලේ නේද ඔයාලට? මම හිතනවා ගොඩක් දරුවන්ට නිවාඩු කාලේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ නිවාඩු කාලේ පුතේ හරියට ඔයාලගේ වැඩ ටික කරන්න ඕනි. ඔයාලගේ වැඩ ටික ලස්සනට කරන්න ඕනි. ඔයාලගේ අනිත් හොලිඩේ එක ගෙවනවා වගේම ඉතුරු වැඩ ටිකත් ලස්සනට මේ කාලේ කරන්න. හරි? so දැන් third term කරපු නැති දරුවෝ ඉන්නවනේ ගොඩක් ඉන්නේ third term කරපු නැති දරුවෝ. ඉතින් third term කරපු නැති දරුවෝ එයාලගේ third term එකට ලෑස්ති වෙන්න ඕනි. හරි third term එකට ලෑස්ති වෙන්න ඕනි. ඉතින් third term එකට ලෑස්ති වෙනකොට පුතේ ඔයාලා first term second term ඒත් එක මේ දැන් අපි කරන third term කියන මේ හැම lesson එකක්ම අනිවාර්යයෙන්ම revise කරන්න. මේවා revise කරන්න. හරිද? මේ ටික revise කරේ නැතුව අපිට exam එක කරගන්න බෑ. right දැන් මම next week මම එහෙමනම් අද start කරන්න නෑ දරුවෝ අපේ අලුත්ම lesson එක අලුත්ම unit එක. ඒ කියන්නේ grade 8 part එක start කරන්නේ නෑ මම අද. එතකොට ඔයාලට next week එකේ තමයි මම මේ අලුත්ම lesson එකෙන්ම තමයි මම start කරන්නේ. ඒතර ඒක start කරන ගමන් ආපහුම revision උත් කරනවා ඔයාලගේ grade 7 එකේ. පැහැදිලිනේ? එතකොට grade 6 මේ 8 එකේ start කරනවා 8 එකේ first lesson එක අර microbes ලගේ lesson එක start කරනවා. ඒත් එක්කම මම අනිත් පැත්තෙන් ඔයාලත් එක්ක discuss කරනවා ඔයාලගේ papers. ඒත් එක්කම ඔයාලට තව ඉතුරුලා තියෙන දේවල් මම discuss කරනවා. හරි ඉතින් මේ දේවල් වලට ඔයාලා ඔන්න last වෙලා ඉන්න ඕනේ next week එකේ. මොකද මම questions වගේ කරන්න ගියොත් එහෙම ඔයාලගේ third term වෙනකම්ම ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ටික ඒ වැඩ ටිකත් ලස්සනට මේ week එක ඇතුළත කරගන්න. පාඩම් කරලා නැති දරුවෝ ඉන්නවනම් ඒ පාඩම් වැඩ ටික අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න ඕනේ. Got it? Right. Putih, next we will discuss about the unfavorable conditions due to lack of balanced diet. Lack of balanced diet. Unfavorable conditions due to lack of balanced diet. හරි. දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම අපිට හොඳ balanced diet එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා. Balanced diet එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. Right? අපිට balanced diet එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Now what will happen? දැන් මොකක්ද වෙන්නේ? Balanced diet එකක් හම්බුනේ නැත්තම් පුතේ අපිට මොකක්ද ඇත්තටම වෙන්න පුළුවන් දේවල්? But the balanced diet එකක් හම්බුනේ නැති වුණොත් some unfavorable conditions may result. Some unfavorable conditions may result.
like poor growth. දැන් අපේ වයසට හරියන්න අපි grow වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අපේ වයසට හරියන්න අපි grow වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අනිත් ඔයාලගේ ස්කූල් එකේ ඉන්න අනිත් හැම ළමයාම එක size එකකින් ඉන්නකොට ඔන්න ඔයා පොඩි size එකකින් ඉන්න පුළුවන්. Right? So maybe due to maybe that's coming from genetics. Genetics වලින් එන්නත් පුළුවන්. දැන් බය වෙන්න එපා. හරි? So maybe with the genetics and also maybe with this unbalanced diet. Right? And some infectious diseases may result. Some non-communicable diseases may result. බෝනෝ වෙන රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන්. Right? දැන් අපි හිතමුකෝ diabetes, sugar කියලා කියන්නේ අපි සීනි හැදිලා කියන්නේ. එහෙම කියනව නේද? ඒක වෙන්න පුළුවන්. Why? Due to overconsumption of sugar containing foods. Right? And become weak and lethargic. හරිම කම්මැලි. හරිම කම්මැලි හිතෙනවා. weak වෙනවා. Due to unbalanced diet. And also suffering from deficiency diseases. May suffer from deficiency diseases. Right? Could they write this question? ලියා ගන්න මේ question එක. Write this question. List out some unfavorable conditions due to lack of balanced diet. Some unfavorable conditions due to lack of balanced diet. So are we done? Okay, done. Lack of balanced diet. Due to lack of balanced diet. Right. Puthe, hurry up and write this question. Write the answers for this question. Thak gala මේකට answers ටික ලියන්න within like 1 minute. Take 1 minute and write the answers. Hurry up. I'm done. Okay, done. I'm done, sir. Okay. Right, with the last part. අද අපි කතා කරන අන්තිම දේ තමයි දැන් ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ. So right. Okay. Look at this. මේ බලන්න. Right, put a look. Now these are the conditions which results due to lack of vitamins or lack of some other components like iodine. So basically due to lack of a balanced diet. Balanced diet එකක් නැති නිසා වෙන දේවල් තමයි මේ තියෙන්නේ. Due to lack of a balanced diet. So look, rickets due to lack of vitamin D. Now this conditions is due to lack of vitamin D. Lack of vitamin D. Look, lack of vitamin D. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ ළමයාගේ කකුල් එහෙම ඔයාලගේ වගේ නෙමෙයි. නේද? Yes. So next. Pellagra due to lack of vitamin B. පිනවද මේ අත්වල එයාට වෙලා තියෙන දේ? Right, some patches due to lack of vitamin B. And here this scurvy or the bleeding of gum due to lack of vitamin C. So these are the deficiency diseases. These are the
deficiency diseases here. And also the goiter. Look, මෙයාගේ බලන්නකෝ මේ neck එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Right? Slow ඒක ඉදිවිලා තියෙනවා. So this is due to the lack of vitamin. Sorry, this is due to lack of iodine. Lack of iodine. And here the Bitter spot due to lack of vitamin A. මෙයාගේ eye එකේ මේ spots in his eye. So these are the conditions, these are the unfavorable conditions which results due to lack of balanced diet. Lack of balanced diet. Okay? Right, lamai, write this question, last question. Make question එක ලියා ගන්න පුතේ. Write this question. What are the bad conditions? 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 Which results due to bad conditions which results due to bad conditions which results due to a lack of balanced diet, due to a lack of balanced diet, which results due to lack of balanced diet. Okay, which results due to lack of balanced diet. Right. Okay. Okay. Right, and one last homework, you guys need to complete the exercise of this unit. May unit take exercise එක complete කරන්න ඕනේ as a homework. As a homework, you need to complete this exercise also. Right, පුතේ. Next week එකේදී අපි start කරනවා ඉස්සෙල්ලාම start එක කියන්නේ කෙලිම start කරනවා ඔයාලගේ grade 8 syllabus එක. Grade 8 syllabus එකේ first unit එක අපි start කරනවා. Along with that, we will discuss some questions from this your third term එකෙන් questions උත් අපි discuss කරනවා next week එකේ. ඉතින් be ready පාඩම් කරගෙන ඉන්න මේ හැමදේම ඔන්න cover කරගෙන ඉන්න ඕනේ next week එකේ යනකොට. Okay guys, right. Please complete these questions and the homeworks. I mean the exercise and 2 questions. Right, that's it. Work hard and have okay, right. Present good night. Okay. See you next time. Goodbye. Goodbye, sir. Sir, good night. Goodbye, Lamai. Goodbye. Goodbye, Putih. Okay. No, again. Putih, අපේ අනිත් දරුවෝ මේකට එන්න අවශ්‍ය නැහැ ආපහු. හරි? ඒ කියන්නේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ ළමයි ආපහු එන්න ඕනි නැහැ. එතකොට ඔයාලගේ පාර්ට් එක ඔන්න අපි කවර් කරලා ඉවරයි.